Ahlan wasalan, karibu katika NTV Jioni. Yapo mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwanza tupate vipasho. Watu watatu wanazuiliwa na polisi huko Kisii kwa madai ya ubakaji na mauaji ya watoto wawili. Mfungwa anauguza majeraha hospitalini Voi baada ya kushambuliwa na kiboko. Mbunge wa Nyakach Aduma Owor amekamatwa na maafisa wa EACC kwa tuhuma za ufisadi. Na waliotuzwa na rais walistahiki. Mjadala waibuka upya baada ya baadhi ya waliotuzwa kuumbuka. Hii ni NTV Jioni na Harith, Salim na Nuru AbdulAziz. Hujambo mtazamaji, natumai umekuwa na siku njema. Mwenzetu wa ishara ni David Agondo. Tukianza taarifa zetu, mbunge wa Nyakach Joshua Aduma Owor amekamatwa na maafisa wa EACC huko Kisumu kwa madai ya kuhusika katika sakata ya ufisadi. Aduma anatuhumiwa kwa ufujaji wa pesa akishirikiana na aliyekuwa gavana Evans Kidero mwaka jana. Mbunge Aduma alikamatwa leo mchana eneo la Kondele katika kesi inayohusisha washukiwa wengine 16 ya ubadhirifu wa shilingi milioni 68. Aduma pamoja na wenzake wanakabiliwa na mashtaka ya utumizi mbaya wa mamlaka na umiliki wa mali ya umma kinyume cha sheria. Mbunge huyo anatarajiwa kuletwa Nairobi hapo kesho na kufikishwa mahakamani. Huenda mchango wako wa kiwango cha juu kanisani ukakuweka matatani na tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC. Afisa mkuu mtendaji wa EACC Twalib Mbarak amesema idadi kubwa ya wanasiasa na raia wamekuwa wakitumia kanisa kama hifadhi ya pesa walizozipata kwa njia isiyo sawa. Mbarak ambaye alikuwa akizungumza katika kongamano la kupambana na ufisadi huko jijini Nairobi amesema tume ya EACC imepata mali yenye thamani ya shilingi bilioni 2.7 iliyonunuliwa kutumia pesa za ufisadi. Kauli hiyo EACC inajiri wakati ambapo tume hiyo imeshtumiwa kwa kusuasua katika vita dhidi ya ufisadi. Current framework of World Declaration, that is the Declaration of Income, Asset and Liability, right now is very opaque. It lacks transparency. And the accessibility by law enforcement is quite cumbersome. Sometimes even the suspects go to court. By the time you win the case of accessing the wealth, you have spent 1 year on that. So we are seeking amendments of the law in order to automate the management of the declaration of process and enhance accessibility by the enforcement agencies. Kwingineko, tume ya huduma za bunge PSC imekashifu tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC kwa sasa kwa kuingiza siasa katika majukumu yake na kubagua wabunge katika masuala ya mishahara na marupurupu ya wafanyakazi wa umma nchini. PSC inashikilia kuwa wabunge wana haki ya kupata marupurupu ya nyumba kama wafanyakazi wengine wa umma, mbali na maslahi yao mengine ya kazi kuimarishwa. PSC imekashifu SRC kwa kutumia mahakama kusimamisha marupurupu yao ya nyumba ya shilingi 1250 waliotengea wabunge na kudai SRC inatumiwa kisiasa. As we speak right now, we have two instruments, legal instruments in the favor of the provision of house allowance actually for member of parliament. The first is the court ruling. The second is the legal opinion, which can qualify as subsidiary law by the Attorney General. Instead of implementing that and engaging us in discussion, craftily they went to another court. In fact, they did not seek a judicial review. They did not appeal. Craftily they went before the court, another court, and now sought a conservatory order. We know how much is being given to cabinet secretaries for house allowance. Yes. And it is not in their pay slip. It is not even being taxed. So why are we doing this? It is very, very unfair. SRC imekuwa ikikana madai ya kuweko marupurupu ya makazi kwa mawaziri kama inavyodaiwa na bunge, ingawa wabunge kamwe hawaamini msimamo huo. Wanaenda wanakaa na mkono wa executive, wanawapangia mambo yao, wanawafanyia mambo yao, yanakuwa ni siri, lakini yetu utamwona mwenyekiti si yule aliyetoka, hata huyu mpya ni kama wamelishwa sumu moja tu.
ya kutuchafulia sisi majina. Hivi majuzi iliripotiwa kuwa wabunge walikuwa wakitaka kupewa marupurupu ya kulala usiku jijini Nairobi ya takriban shilingi 96,000 kila wiki wanapohudhuria vikao vya bunge. Aidha, walidaiwa kulenga kufanikisha nyongeza ya mishahara yao kufikia kati ya shilingi milioni 2.1 na shilingi milioni 2.9 kila mwezi, madai wanayokanusha. Ila anapokea shilingi 532,500 na tena mshahara, na pia unakatwa tax. Tume ya kusimamia huduma za bunge imeapa kuendelea kupigania haki ya wabunge licha ya changamoto zinazozuka, ikishikilia kuwa wabunge hawafai kubaguliwa. Vincent Odur, NTV, Nairobi. Na tukielekea kaunti ya Kisii, watoto wawili wenye umri wa miaka 9 na mwingine miaka 4 wanadaiwa kunajisiwa na baadaye kuuawa katika eneo la Kanyeya, kaunti ya Kisii. Miili ya watoto hao ilipatikana na mlezi wao jana jioni. Polisi wanawazuilia washukiwa 3 huku uchunguzi ukiendelea. Brenda Wanga anaarifu zaidi. Hisia za hofu, mshtuko na majonzi ziliwabugika waliokusanyika katika boma hili la mzee Mason Keruchi na mkewe Gladys Keruchi. Sare hizi za shule na viatu vilivyoachwa hapa vikisalia kumbukumbu ya wawili hao, Diana na Stefan Kwamboka, wenye umri wa miaka 9 na miaka 4. Wawili hao waliuawa jana huku mlezi wao akikaribishwa na maiti zao aliporejea nyumbani. Nikapita nyuma ya nyumba kuangalia juu kwa wawili, nikajaribu kutafuta yule mdogo ambaye yako pre-primary. Sasa nimefungua mlango wa nyuma jikoni, nikampata huyo mdogo pia amekufa. Mwenzake alikuwa katika hali hiyo hiyo. One of them, the 9-year-old, appeared to have been defiled, although that's subject to further confirmation as the medical report will indicate. Wasichana hao walikuwa peke yao nyumbani wakati wa mauaji hayo. Mbali na kuwaua wasichana hao, wahalifu hao pia waliiba pesa zilizokuwa nyumbani humo. My wife alikuwa ameweka pesa kwa nyumba around 5,000. Ndio zilikuwa zimechukuliwa, other items zilikuwa okay. Hawakuuza any other item. Tayari polisi wamewakamata washukiwa 3 wanaohusishwa na mauaji hayo. Arrested is a hardcore criminal who has just been released from the jail the other day. It's not a good person. He attempted to rape even another woman very recently. Watoto hao walikuwa wanaishi hapa na walezi wao waliowachukua kutoka kwa wazazi wao ili waishi nao ili kujiondolea upweke nyumbani baada ya watoto wao kuondoka nyumbani walipokuwa. Miili ya marehemu ilipelekwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Hema inapotarajiwa kufanya upasuaji kubaini kilichosababisha mauti. Brenda Wanga, NTV. Na tunatumai kwamba haki itapatikana kwa familia hiyo. Mtazamaji, tukisonga mbele, picha za Martin Kamotho almaarufu Githeriman akionekana amelewa chakari imehuisha mjadala kuhusu vigezo vinavyotumika kuwapa watu tuzo za rais. Mbali na jamaa huyo, watu wengine ambao pia walipokea tuzo hiyo ya rais kwa sasa wanakabiliwa na madhila mbalimbali, wengine wakiwa na kesi mahakamani. Setolale na taarifa kamili. Wakenya walionyesha wazi kutoridhishwa na baadhi ya watu 200 waliopokea tuzo ya rais wakati taifa likiadhimisha miaka 54 ya jamhuri mwaka 2017. Miaka miwili baadaye, yale waliokuwa wakiyalalamikia yamejitokeza paruanja. Katibu wa mawasiliano ya kidijitali kwenye afisi ya rais Dennis Itumbi, mtangazaji wa runinga Jackie Maribe pamoja na mwanablogi Robert Alai ni miongoni waliokabidhiwa tuzo ya rais ya HSC. Having identified that, wote hao wana kesi mbalimbali za jinai dhidi yao mahakamani. Itumbi aliachiliwa jana kwa dhamana baada ya kukamatwa kwa madai ya kuandika barua bandia iliyoenezwa mitandaoni na ambayo inaashiria njama ya kumua naibu rais William Ruto. Maribe ni mshukiwa kwenye kesi ya mauaji ya mfanyabiashara Monica Kimani, ilhali mwanablogi Robert Alai anakabiliwa na hatari ya kutupwa jela maisha baada ya kushtakiwa kwa kusambaza picha za miili ya afisa wa usalama waliouawa kupitia shambulizi la kigaidi huko Wajir.
Mbali na hao, balozi wa Austria na waziri wa zamani wa michezo Hassan Wario, ambaye alipokea tuzo ya rais ya CBS, alishtakiwa kwa kuhusika kwenye sakata ya ufisadi ya Rio. Aidha, Martin Kamotho, ajulikanaye kwa lakabu ya Githeriman, amekuwa akiripotiwa kuwa mlevi chakari, jambo lililosababisha yeye kupelekwa katika kituo cha kurekebisha tabia. Kamotho, ambaye picha zake hivi majuzi zimesambazwa mtandaoni akiwa mlevi wa kupindukia, vile alipokea tuzo ya rais ya HSC. Kulingana na sheria iliyopo, rais ana mamlaka ya kumpokona tuzo hiyo mtu yeyote aliyopokea na ambaye maadili yake hayaendani na tuzo yenyewe. Seth Olale, NTV. Na mtazamaji, Harith, na la kusema kweli? Sina la kusema ila kuendeleza tu yale ambayo tumekusanyia siku ya leo. Na chama cha walimu wakuu wa shule za sekondari kinasema kuwa kinafanya uchunguzi kuhusiana na madai ya dhulma dhidi ya wanafunzi wa Nairobi School. Viongozi hao wanasema wametamaushwa mno na madai ya kunyanyaswa wanafunzi kwa kupigwa na viranja shuleni humo. Some of these cases reach us too late. Others reach us and we are able to stem. But others will never reach you because those who perpetrate it maybe give very stern warnings to the others that if you report, we will deal with you. It is actually a big challenge to us, all principals, not only Nairobi School. All of us will one time experience bullying in our schools. It may be physical, it may be psychological. What we are only calling for is proper investigations so that when we are held culpable, it is true that we really did not take action or we knew and ignored. Na tukisonga mbele, chama cha walimu wakuu wa shule za msingi kimesema kuwa wanafunzi wa darasa la 4 hadi 6 hawajapokea vitabu vya kusoma kutoka kwa serikali. Kulingana nao, serikali imekuwa ikichelewa kuwasilisha vitabu katika shule za msingi, huku baadhi ya shule zikikosa kabisa kupata vitabu vya kusoma. Sasa walimu wakuu wanataka shule zote kupewa idhini kununua vitabu moja kwa moja. Wakati huo, chama cha walimu wakuu wa shule za sekondari kimesema kuwa baadhi ya shule zimepokea idadi kubwa ya vitabu vya kusoma kuliko mahitaji ya shule hizo. Aidha, wao pia wanadai kuwa vitabu vinafika shuleni kuchelewa, huku baadhi ya vitabu vinavyowasilishwa vikiwa na makosa chungu nzima. Viongozi hao wa vyama vya walimu wakuu walikuwa wakihojiwa mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu. Purchasing or rather finding other ways of providing Saturday 4, 5 and 6 with the books that have not been provided by the Ministry of Education, we say our hands are tied, because the rule is no money should be asked from parents, and we are precisely saying the same because we are obedient. So we are in a very deep dilemma on how these kids are going to cover their syllabus without the provision of the textbooks. We cannot ask parents to do that. Data that was used in funding is not the same data that was used in supply. And that's why we asked why can't the same data be used also in funding the schools. Naam, tunakwenda mapumzikoni kidogo, ila yapo mengine ambayo tutakuletea baada ya muda usio mrefu. I told you to kick it more to the left. No, kick it higher. No, to the left. Come on, guys, stop it. Remember the win. OneXBet, African betting partner of Tottenham Hotspur.
Looking for a property in a serene and calm environment? Look no further, because Soil Merchants Property Developers have an incredible offer for prime 1/8 acre plots in Kalau Township, a cosmopolitan, highly developing town in the slopes of Aberdare Hills. Enjoy our special cash offer of 150,000 Kenya shillings, while installment price is 195,000 Kenya shillings. Secure a plot with a deposit of 30% and the balance payable in 3 months. The property is beaconed with ready title deeds and is suitable for a residential home and also good for farming. Water and electricity are available. Schools and health facilities are nearby. Welcome to our open day on 13th of July 2019. SMS plot to 21595 for inquiries. Do not miss out on this great investment opportunity. Buy today, benefit tomorrow. Nilikuwa nataka mkate mzai, select brown. Ndio hii. Gani nimesahau do mzai Kwa hiyo tu niende na mkate, nirudi nikuletee ganji. Angalia hapa, angalia. Hii yote ni madeni. Maringo hii duka hii ndio maana hata mwezi fungua supermarket. Wewe ngoja tu utaona nikinona. Anko yangu anakufa nataka mkate ya brown. Patie lo, nitalipa. Mimi sitaki pesa yako, mimi nataka pesa yako. Karibu. Kwa nini tu umeitisha selector ya brown? Selector ya brown ni ile original na ya asili ya kupakwa marangi. Mkate ni selector. Tosha. Angalieni, siri wapi angalia. Nini? Over the last 50 years, USIU Africa has upheld a legacy of academic excellence. USIU Africa provides a world-class education that is dually accredited in Kenya and the United States. Our qualifications are globally recognized, giving our graduates the opportunity to work, live, and thrive anywhere in the world. We spark a fiery light of determination in every lesson learned. We equip scholars with the most modern resource center with advanced technology and updated books. We assist our learners in seeking internship placements, academic counseling, and career advice. Apply now for the September 2019 intake and soar to greater heights with USIU Africa. USIU Africa, education to take you places. A shave others will notice. That's kind to your face and kind to your wallet. Gillette's affordable 3-bladed razor gives you up to 10 smooth shaves. Upgrade to Gillette Blue 3 today. Gillette, the best a man can get. Na mtazamaji wapo unatazama runinga NTV, ni NTV Jioni. Karibu tena mtazamaji. Mfungwa katika gereza la Manyani anauguzwa hospitalini baada ya kujeruhiwa na kiboko alipokuwa akiteka maji katika shamba la gereza mjini Voi. Inadaiwa kiboko huyo alikuwa amejificha katika kidimbwi kimoja shambani humo na alimvamia mfungwa huyo na kumuuma mguuni kabla maafisa wa magereza kumsaidia. Maafisa wa shirika la wanyamapori nchini KWS waliitwa katika eneo hilo na kumuua kiboko huyo. Madaktari katika hospitali ya rufaa ya Moi mjini Voi wamesema mfungwa huyo yuko katika hali nzuri na anaendelea kupata nafuu. Akatokea pale wafungwa akienda shambani, basi yule mnyama akavamia mfungwa mmoja na akamuumiza mguu wa upande wa left na akavunjika. Aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Francis Muthaura amewasilisha mapendekezo yake mbele ya jopo la kitaifa la maridhiano BBI, ambapo alipendekeza marekebisho ya kikatiba ili kuhakikisha serikali za siku za usoni zinajumuisha wote walioshinda na kushindwa katika uchaguzi wa urais. Akirejelea matukio ya mwaka 2007, Muthaura amesema kwamba mfumo huu wa serikali ya mseto ulikuwa na mafanikio na ulitatua mzozo uliotishia kugawanya taifa katika misingi ya kikabila mwaka huo. Politics will change. People who are going to be number 2 are not going to conduct a campaign of name calling. It will not be a name calling because he knows very well the other fellow is likely to be his partner in government.
the number one also is not going to conduct a campaign, because you need to know he is going to be number one. He's not going to conduct a campaign of name calling, which is really personalized, becomes bitter, and people cannot work. Now they will be working on issues. And there is no problem with people disagreeing on issues. Kiongozi wa chama cha maendeleo Chapchap Gavana Alfred Mutua leo amedokeza kuwa yuko kwenye mazungumzo na ushirikiano wa kisiasa katika azma yake ya kuwania urais mwaka 2022. Akizungumza katika kaunti ya Isiolo katika uzinduzi wa mpango wa afya kwa jamii, Gavana Mutua aliomba viongozi wengine wanaolenga kuwania kiti cha urais mwaka 2022 kuangazia ajenda maendeleo na kujiepusha na siasa zitakazogawanya wananchi. Magavana Anyang' Nyong'o na Mohamed Kuti ambao pia walihudhuria mkutano huo wametoa wito wa kuimarishwa huduma za afya katika ngazi za kaunti na hata kwa upande wa serikali kuu. Mimi nikiwa gavana wa Machakos, pia mimi ndio party leader wa maendeleo Chapchap. Tunafanya mambo maendeleo Chapchap. Na tunataka maendeleo. Tumechoka na umaskini. Tumechoka na vijana wetu kuwa hawana kazi. Tumechoka kula barabara, kula vumbi kwenye barabara. Tumechoka kukaa bila maji. Tumechoka kuwa na mifuko isiyo na pesa. Tunataka maendeleo. Na mtazamaji, tunaenda mapumzikoni, nitarejea na taarifa za spoti, usiende mbali. Musikizeni civil servants, if you need a loan, call Mwananchi Credit today. Utapatiwa loan within 6 hours. Do not get stuck when you can get quick approvals within 6 hours. Mwananchi Credit, investor in people. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really saying, I love you. What a wonderful world. It's all fun and games until you win 200,000 shillings with just 20 bob and you go super. Just go to paybill number 299555. Pick your 5 lucky numbers between 0 and 9, followed by NTV as your account number. Choose your bet amount between 20 shillings and 1,000 shillings. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Parenting is all about learning when to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. Your precious gift deserves only the best skin protection of Pampers Newborn. From the very first touch. With our silky top sheet and 3 unique absorbing channels that help distribute wetness evenly, keeping your baby's delicate skin dry and loved. Try Pampers Newborn today. Pampers, love, sleep and play. Are you investing in land? Strategic land? Konza Greens is the only controlled residential development within Konza Techno City Buffer Zone, a gated community setup less than 2 kilometers from Konza SGR station and adjacent to the standard gauge railway. Get an 1/8 of an acre plot for only 490,000 Kenya shilling or an installment plan starting as little as 15,000 Kenya shilling per month. Take advantage of this grand opportunity by texting the word Konza to 22002. Secure your future today. Diamond Property Merchants, your home of strategic
land investment. Karibu tena mtazamaji kwenye taarifa za spoti. Timu ya taifa ya wanawake Malkia Strikers inachuana na Cameroon hivi sasa katika mechi yao ya mwisho ya kundi ba kwenye mashindano ya kombe la Afrika yanayoendelea mjini Cairo, Misri. Malkia Strikers walishindwa seti 3-1 na Cameroon katika fainali ya mwaka 2017 mjini Jioni, Cameroon, na hivyo watalenga kulipiza kisasi. Kenya imeshinda mechi 2 katika kundi ba na sasa inaongoza na alama 6. Kenya iliandikisha ushindi wa alama 25-16, 25-18 na 25-11 dhidi ya Botswana baada ya kushinda Algeria seti 3-0 katika mechi yao ya ufunguzi. Mchuano umezileta pamoja timu kutoka mataifa 7. Wenyeji Misri, Senegal na Morocco wamo katika kundi A. Ivory Coast inachuana na Algeria katika robo finali ya 3 ya dimba la AFCON inayoendelea uwanjani Suez mjini Suez nchini Misri. Madagascar itachuana na Tunisia baadaye saa 4. Hiyo jana Nigeria na Senegal zilijikatia tikiti ya nusu finali baada ya kuandikisha ushindi katika mechi zao za robo finali. Bongani Zungu alifungia Bafana bao la kufutia machozi, bao lililokubaliwa kutokana na uamuzi wa refu wa teknolojia ya video yani VAR. Senegal nayo ilijikatia tikiti ya nusu finali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2006 kupitia bao lake kiungo wakati wa Everton Idrissa Gueye. Senegal itacheza na mshindi wa mechi kati ya Madagascar na Tunisia. Top sport ndo mwanzo tu. So much football. It is a chance to enjoy Kenyan football. Nimeghadhabishwa sana na jinsi swala la uhamisho wa kiungo Paul Pogba linaelezwa na wanahabari. Solskjaer aliyezungumza haya katika kikao na wanahabari nchini Australia ambako United wamedunga hema kwa maandalizi yao ya msimu mpya. Pogba amesema mara kadhaa kuwa angependa kuondoka kutoka United, huku Juventus na Real Madrid zikiwa baadhi ya timu zinazomezea Crunch time for the Kenya Sevens rugby team. Why Formula 1? I'm interested in cars. The speeds that those cars attain is crazy, but I'm supposed to be a fan. Asante sana Kigogo, karibu, sijakupata vizuri sana. Lugha gani hiyo ya Kimayai? But good to see you there. I realized that I had a problem when I began to attempt suicide. How was that taken? Kutolewa mashetani. She used to cut my arms. I just saw the scars later. It is basically just a coping mechanism. Sina hopes sasa za kupata transplant. Without dialysis, a patient who has kidney failure will die. So dialysis is life-saving. Never ask a couple why you don't have a child. You never know. You are a victim of being in a relationship with somebody who did not disclose their status. It happened that I was in Crossroad. When you talk about treating infertility, the insurance companies will knock you out. They get used to the needles, they get used to the doctor. You know, I have children walking into my office and the first thing they do is come and hug me. Sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukran sana. Naitwa Nuru AbdulAziz, mwenzetu wa ishara ni David Agondo. Alamsiki. This is NTV. Melissa? Mom, it's Dad's birthday today. I'm giving him a party just like he gives me. Nothing makes a mother more proud than seeing her child growing up.
But I know that as she learns to care for others, she'll face even more germs and the risk of illnesses. That's why you need